then we will go for BCNF. Okay. Now, first normal form says that all attributes are atomic. All attributes must contains single value. One attribute ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನತ್ತೆ. That is called first normal form. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ every attribute must have a single value. That is what first normal form. Now the second normal form, observe second normal form. Second normal form says that no partial dependency. Partial dependency ಇರಬಾರ್ದು, full dependency ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಏಜ್ ಅನ್ನೋದು ರೈಟ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಏಜ್ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಒಬ್ಬ ಏಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಏಜ್ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ partial dependency. No partial dependency should be in the second normal form. Now when it comes to third normal form, no transitive dependency. See, transitive dependency is one of the unique feature, right? A to B, B to C, A to C agbardu. That type of normal form we call it as third normal form, right? So I request you people, don't put the attendance right now, okay? Tumma disturbance agutte adu. Fine. I'm requesting you people, don't put. At the last you can put, no problem. Fine. The third normal form indicates, it says that no transitive dependency. A to B, B to C, A to C varvardu. That is what we call it. Call it as the third normal form, right? For example, A to B, B to C, A to C ittu ant tilkoli. Avage ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? A to B na one table ಮಾಡಿ, B to C na ಇನ್ನೊಂದು table ಮಾಡಿ. A to C agbardu. That is what a third normal form. Call it as no transitive dependency. Dear students, ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಲೆ ಒಳಗೆ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟರು ಸಹ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ನೋ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಥರ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ, ರೈಟ್? ಅಟಾಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆಲ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟಾಮಿಕ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Every attribute must have a single value, right? So try to make a note of these 3 normal form, right? ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತ ಸ್ಲೈಡ್ ಇದು, ರೈಟ್? ಡಿಟೈಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ 3 ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮಿನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. Got it? Now today we will go for BCNF, Boys Code Normal Form. Okay? So I hope you have taken this slide. ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Now today we will go for a BCNF. Boys Code Normal Form. Okay, this one I will come to this slide afterwards. First I will take this one. Okay, so put a heading now, BCNF, Boys Code Normal Form. So one thing I would like to tell you, BCNF, it is not 4th normal form. It is not at all a 4th normal form, but it is also a 3.5 normal form. It is the advanced version of 3rd normal form. It is the advanced version of the 3rd normal form. It is an improved version of a 3rd normal form, right? So there is some disadvantage present in the 3rd normal form. What is that disadvantage? There is a duplication of records is present in the 3rd normal form, right? So after converting, after decomposing the table, so table should contain some redundancy. Same record is present in the 3rd normal form. In order to avoid the redundancy, we will go for strict 3rd normal form. That strict 3rd normal form is called as the BCNF, Boys Code Normal Form. Why it is called Boys Code Normal Form? Because it is developed by Boys Code. A scientist called a Code. He developed this type of normal form. That's what it is called, Boys Code Normal Form. Right? Students, idu 4th normal form antu alve alla. Right?
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನು, ಇದು ಥರ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮಿನ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮಿನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ವರ್ಷನ್, right? That's what it is called as the BCNF, right? So now we'll take a definition first. What is the rule of the BCNF? First rule is it should be in the third normal. If you want to convert any table into BCNF, then that should be in the third normal form, right? ನೀವು ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ನ BCNF ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಟೇಬಲ್ ಥರ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. Now the second rule is very important. You take any functional dependency you take, the left hand side of any functional dependency should be a super key. See, there is a one functional dependency, right? X tends to Y is a functional dependency. Here X must be super key. You take any functional dependency, every functional dependency, the left hand side should be a super key. Super key andre eno? More than one key attribute that uniquely identifies the tuples. We call it as super key. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೀ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ. ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀಗಳ ರಾಶಿನೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸೂಪರ್ ಕೀ. ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೀ. ಮಿನಿಮಲ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಕೀ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೀ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕೀ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಕೀ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಸೂಪರ್ ಕೀ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೀ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು BCNF, the left hand side of any functional dependency should be a super key. ನೀವು ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಸೂಪರ್ ಕೀ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. That is the definition and a rule of the BCNF. So remember two rules. First one, it should be in the third normal form. The second one is, you take any functional dependency, the left hand side of the functional dependency should be a super key. Okay? Fine. Okay? Now, so BCNF ದು ನಂಗೆ ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್. Take any functional dependency, X tends to Y, then X should be a super key. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ರಪ್ಪ, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಸೂಪರ್ ಕೀ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ನೋಡೋಣ, ರೈಟ್? ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Here we have three attributes: student, course, teachers. There are three attributes are there. Some records are there. Okay. Now, first we'll take some key. The keys are student and course. These two are the keys. Keys andre primary keys. Okay. Student matte course. Now, what is the functional dependency? Student and course is depending on teachers anta avane kottidane. Student and course are depending on teachers. There is a one problem here. It is not in the BCNF because student and course together, it is not a super key. Student and course together, it is not a super key. But super key ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಸೂಪರ್ ಕೀ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಕೀ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಕೀ ಆಗಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನ ಬಿಟ್ರೆ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲೋನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಕೀ. ನೀವು ಕೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲೋನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಕೀ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ನೀವು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸೂಪರ್ ಕೀ ಆಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನ ಬಿಟ್ರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲೋನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಕೀ. ಬಟ್ BCNF ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸೂಪರ್ ಕೀ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ BCNF. So the given table is not the BCNF because left hand side is not a super key. ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಸೂಪರ್ ಕೀ ಆಗಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ.
ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಕೀ ಆಗಲ್ಲ, ಕೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಕೀ ಆಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲೋನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಕೀ, course alone it is not a super key, right? So what you have to do, you have to decompose this table into BCNF, right? Idu BCNF ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, decomposition. Okay, now let us see, we'll decompose this table into two tables, right? So make a note, make a note, right? Take a definition as well as a table. What are the keys here? Student and the course are the primary keys. But there is a one problem here. Left hand side is not a super key. So that we can decompose the given table into two tables. ನೋಡಿ, ಈ ಟೇಬಲ್ ನ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋರ್ಸ್ is a one table. Course and teachers is another table. Now it is in the BCNF. Why it is in the BCNF? Because the left attribute is a super key. Left LHS is a super key. See, student is a super key and course is a super key. ಎರಡು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಕೀ ಆಗಲ್ಲ. ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಕೀ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಗ ಇದು ಸೂಪರ್ ಕೀ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಕೀ, ಕೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಕೀ. ನೌ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಕೋರ್ಸ್, so student is a super key, LHS is a super key, course depending on teachers, so course is a super key. ನನಗೇನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕೀ ಬರಬೇಕು, ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ BCNF. ಓಕೆ, ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, X ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ Y, X ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಸೂಪರ್ ಕೀ. ಸಿಂಪಲ್, ಏನಿಲ್ಲ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಸೂಪರ್ ಕೀ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ BCNF, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ಯಾಕೆ BCNF ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಸೂಪರ್ ಕೀ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಕೀ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನ ಬಿಟ್ರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಕೀ ಆಗಲ್ಲ, ಕೋರ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಕೀ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಟೇಬಲ್. ಈ BCNF ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಥರ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ 3.5. and you can observe here it is in the third normal form. I already told every BCNF must have a third normal form. ನೋಡಿ, ಇದು ಥರ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, A to B, B to C, A to C ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, A to B ಇದೆ, B to C ಇದೆ, ಆದ್ರೆ A to C ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಥರ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. BCNF ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಥರ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ. I hope you understood. Okay, will you remember the definition? ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋತೀರಾ? ಐಶ್ವರ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ, Yes, sir. hope you understood. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, sir. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಸೂಪರ್ ಕೀ ಇರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿವ್ಯಾ? Yes, sir. ದಿವ್ಯಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾ ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಸೂಪರ್ ಕೀ. ಸೂಪರ್ ಕೀ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ. ಕೀರ್ತನ? ಎಸ್ ಸರ್. ಕೀರ್ತನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಾ ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಕಿಶನ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಕಿಶನ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಲೀಲಾ? ಲೀಲಾ? ಮಧುರ? ಎಸ್ ಸರ್.
ಇದರ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಎಸ್ ಸರ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಇವಾಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಹೌದಾ, ನೆನ್ನೆನೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ? ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ 11:30 ಹೌದಾ? ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. Okay, okay. ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದೆ ವಾಪಸ್. ಹೌದಾ? ಮುಕ್ತಪ್ರಿಯ ಎಸ್ ಸರ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಸ್ ಸರ್. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ರತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೂಪರ್ ಕೀ. ಸಂಗೀತ? ಸಂಜನಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಎಸ್ ಸರ್. ಸುಷ್ಮಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಎಸ್ ಸರ್. ಸುಷ್ಮಾ, ನಿಮ್ದು 2 ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, 2 ಸಲ ಲಾಗಿನ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸರ್ ಇವಾಗ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮೇ ಬಿ ರೀಜಾಯಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ. Now we will go for 4th normal form. 4th normal form. Okay, 4th normal form, it is a boys code normal form and has no multi-value dependency. There should not be a multi-value dependency. I will tell you what is actually multi-value dependency. Every 4th normal form should be a boys code. Every 4th normal form should be a BCNF, but it has no multi-value dependency. I will tell you what is actually multi-value dependency. For example, consider a functional dependency A depending on B. A contains single value, B contains the multiple values. That is called multi-value dependency. A ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು, ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮಲ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಬಟ್ 4th ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಇರಲೇಬಾರ್ದು ಮಲ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಹಿಯರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಟೇಬಲ್. ನಾವು ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ID 21 2 times is there. That student ID, this student is taking 2 courses, computer and maths, right? 21 ಇದೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ವಾ ಅವನು, right? The 21 student ID 21 is taking 2 courses, computer and maths. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನಾನು A ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? A is a single value. B is what? Multiple values. This is called multi-value dependency. Left hand side ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 21 ಇದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 21 ಇದೆ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾಬಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್. ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಟಿಟಿ. ಅದು ಅವೆರಡು ಒಂದೇ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಹೆಂಗೆ? ಒಬ್ಬನೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾನೆ, ಮಲ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಎ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ, ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ 21. ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. It should not be good. It should not be hold good. 4th normal form ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ID 21 contains 2 courses, computer and maths, 2 hobbies, dancing and singing. 2 hobbies, dancing and singing. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 21, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಟೇಬಲ್ ನ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ 4th ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ತರೋಣ. ಸೊ 4th ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮಲ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋಣ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೋತೀರಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 4th ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್? 4th normal form should not contains
ಮಲ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಮಲ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಫೋರ್ತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಅದು ಮಲ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ಟೇಬಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 21 ನಾನು ಅದನ್ನ ಎ ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೀನಿ, ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಬಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೀನಿ, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಸರ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದೆಯಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ. 21 ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು. ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಹಾಬಿಲೂ ಸಹ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಎ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಲ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಅದು ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಮಲ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಫೈನ್, ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಟೇಬಲ್ ನೇ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐ ಡಿ, ಕೋರ್ಸ್ ನ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐ ಡಿ ಅಂಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಬಿ ಅಂತ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಸರ್ ಯಾವ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇದನ್ನ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಬಿ ಎರಡು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಂಟಿಟಿ, ಇವೆರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಲೇಬಾರ್ದು. ಕೋರ್ಸೇ ಬೇರೆ, ಹಾಬಿನೇ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವೆರಡನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆನೆ ಇಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಒಂದ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಬಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಕೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐ ಡಿ, ಹಾಬಿ is depending on student ID, but don't take hobby is depending on course. Hobby is different, course is different. So make it two separate table. Right? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಬಿನ ಎರಡನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಹಾಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವನ ಅಭ್ಯಾಸ. ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವ್ನು ಓದ್ತಿರೋದು. ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅವೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು. ನೀವು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವ್ಯಾವ್ದ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಬಿ. ಸೊ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಟು ಟೂ ಟೇಬಲ್ಸ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೇಬಲ್, ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಫೋರ್ತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಈ ಟೇಬಲ್ ಫೋರ್ತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬನೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಡ್ಯಾನ್ಸು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಫೋರ್ತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಲೇಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟೇಬಲ್ ನ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. Okay, now we'll recall what is actually normal form, fourth normal form. Fourth normal form should not contain multi-value dependency. If it is in the fourth normal form, it should be in the boys code normal form. BCNF ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು fourth normal form ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. Okay, now my first question is, if any attribute contains single value, it is in which normal form? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಫಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಗ ಅದು ಯಾವ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? 2NF. ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಟು ಬಿ, ಬಿ ಟು ಸಿ, ದೆನ್ ಎ ಟು ಸಿ, ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಥರ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್.
right? Transitive dependency is nothing but it is in third normal form. Fine. Now, quickly I will go through the fourth normal form, fifth normal form. Just definition ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಉಳಿದಿದ್ದು next class ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. Fifth normal form definition, right? Fifth normal form is nothing but it should be in the fourth normal form. Fifth normal form ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು fourth normal form ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ another speciality is it should not contains joint dependency. What do you mean by joint dependency? Joint dependency nothing but once we divide the table into two parts, again we join those two tables, then there should not be a loss of data. There is a one table, dividing a table into two tables, again I am merging those two tables, then there is no loss of data. I mean, you should get the original table. That is called joint dependency. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೇಬಲ್ ಬರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಅದನ್ನ ನಾನು 3 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೇಬಲ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It should not contains any joint dependency and joining should be lossless. So what happens is whenever keep on decomposing the table into multiple tables, there will be a chances of losing the data. That should not be happen. That should not be happen. That is called lossless join. So fifth normal form tells that it is in the fourth normal form and it should not contains joint dependency. And fifth normal form is also called as project join normal form, BCNF ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. And the fifth normal form usually avoids redundancy. So make a note. If it is in the fifth normal form, it should be in the fourth normal form. It should not contains joint dependency, lossless join. It is also called as the project join normal form, BCNF ಅಂತಾನು ಕರೀತೀವಿ, ರೈಟ್? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಟಾಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ, ನೋ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ, ಥರ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್. No multi-value dependency, fourth normal form. Barkoli, no multi-value dependency, fourth normal form. Fifth normal form is what? No joint dependency. Right? Now the keywords, no joint dependency is called as fifth normal form. Right? So this example I will take tomorrow. Okay? So this much today will come to, okay, we'll see in the next class. ರೈಟ್? ಫೋರ್ತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ. ಎ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು, ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮಲ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ 21 ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What is BCNF? BCNF is nothing but it is advanced version of third normal form. According to BCNF, left hand side of the functional dependency should be super. X is super key. Okay, so thank you so much for joining today. We'll see you tomorrow.